Karibu kwenye kipindi Kilimo Hai. Hiki ni kipindi kinachoangazia kuhusu kilimo, biashara kwa kutumia teknolojia za kisasa ili kuongeza uzalishaji na faida za mapato. My name is Peter Wainaina Mokaya, Dr. Mokaya. They call me Dr. Organic, Dr. Organic sometimes. I'm in this space of wellness. I didn't say who I work for. I am currently the CEO of Organic Consumers Alliance. It's a network that was initially formed in Kenya that now has spread to East Africa and has indeed a Pan-African presence in 50 countries out of 55 countries in Africa. I do many other things. Among others, I sit on the board of the Non-Communicable Disease Alliance of Kenya and also the Non-Communicable Diseases Board of East Africa. As a physician of more than 35 years of public health, epidemiology and nutritional practice, is that we want to promote safe, diverse, local, healthy foods that are grown by small-scale farmers and consumed by the majority of people, foods that are affordable, foods that are accessible, foods that are acceptable, that are cooked and produced, farmed, shared, using local resources, and that are made available in a safe context all the way from production to consumption. Really, for me, what I've just said is what distinguishes and informs my passion for all things organic. What is organic foods? Basically, as I've said, these are foods that are grown using natural methods that do not contain or include synthetic agrochemicals and are not hybridized to the extent of being GMOs, for example. Really are the foods that will grow by default in nature, that our ancestors, our forefathers produced, grew, that nourished the soil, the plants, the animals, and indeed the human population for millennia, until as recently as after the Second World War, when the idea of producing food and supporting the soil using synthetic agrochemicals, as when the synthetic fertilizers, the agrochemicals that we use for controlling the weeds, we use for controlling the pests, including the roundups and so on, came into being. Jambo ambalo nataka wale wageni wetu wasome ni jinsi moja tunaweza jitoa kutoka utumwa wa ugali. Mwafrika amefika kiwango ya kwamba mahindi ama ugali ni kama imetuweka kwa utumwa. Si ni kama tumekuwa colonized na mahindi. Na mahindi ndio mmea nambari 1 dunia ambao uko na siasa kali sana. Mahindi iko na siasa kuliko mmea mwingine wowote wa aina ya chakula. Na hiyo tutaelezea zaidi. Naweza sema kwa mfano, chakula mahindi sio chakula bora kwa mwili. Mahindi ndio mmea ambaye unakula fertilizer kwa wingi. Ukiweka mimea hapa uziweke fertilizer, ile mmea itavuta fertilizer ndani ya huo mmea. Nambari 1 itakuwa ni mahindi. Chakula zingine ambazo zinavuta fertilizer kwa wingi ni spinach. Alafu vile vile matunda ambayo inaitwa peaches. Peaches kama unaielewa peaches kwa Kiswahili. Kwa hivyo kwa sababu hiyo mahindi inakuwa sio chakula bora kwa mwili wako. Mahindi iko na shida nyingine. Mahindi kama Marekani wanasema idadi ya asili 96% ya ile mahindi inayouzwa kule Marekani iko GMO. Wanasema ni genetically modified organism. Ni aina ya mahindi ambayo imetengenezwa ili iweze kutumia dawa ya Roundup kwa njia ya urahisi na bila madhara. Kwa hivyo kama mtu ambaye anatumia mahindi ambaye imetoka nje, kuna nafasi kubwa sana hayo mahindi ni aina ya GMO. Na mimi huwa si advocate haina mahindi ya GMO kwa sababu hasa wale wapelelezi wanasema kutengeneza mahindi ya aina GMO sio manufaa yake sio kurahisisha ama kuhakikisha kuna chakula cha kutosha duniani. La, ile ni njia ya wale wenye hizo kampuni kufaidika
kwa kuuza mbegu ambazo wanajua ukizikuza mara moja huwezi ukazikuza mara ya pili. Kwa hivyo kila mara ambao unakuza mahindi ni lazima uende kule ukanunue mahindi yao, mbegu yao. Alafu vile vile inahitaji utumizi wa madawa kama Roundup hivi. Unaona, kuna mahindi ingine inaitwa BT corn ambayo iko na sumu ambayo inazuia ule mdudu unayokula ile wivu inakula mdudu inakuwa na mambo kama hayo. Sasa hiyo ni mambo ya mahindi. Sasa hivyo tunatafuta chakula ambacho mtu anaweza tengeneza baada kuliko kutumia ugali. Hii tumetumia tu mandizi. Tauliza hapa, nitawaonesha hapa kuna mandizi. Mandizi haya tumechemsha kwa maganda, kisha tukaitoa kwa maganda, tukaikata kwa sehemu ndogo, tukaiweka hapa ndani. Lakini kabla tuweke hiyo mandizi hapa, tumetengeneza sauce ambayo imetengenezwa na leeks hapa, rosemary, fresh rosemary kutoka hapa shambani vile vile. Tukaweka maji kidogo ya coconut hapa, tukaweka seaweed. Seaweed ni chakula bora sana za kula kwa sababu kuna aina 1400 tofauti ya seaweed. Na seaweed ni kwekwe tu ambayo inakuwa kule kwenye bahari. Na ni chakula nzuri sana, iko na manufaa bora sana kwa chakula. Haya ndio hiyo seaweed. Kutoka hapo tukaweka cumin organic, na ukiangalia kama kamera yaweza kuona, utaona hizi chakula ni organic. Na imethibitishwa ya kwamba ni organic. Vile vile kuna mustard, yellow mustard ni organic, na vile vile ukiangalia hii seaweed hapo iko na muhuri USDA, United States Department of Agriculture, na imethibitisha kwamba hii mmea iko organic, haina dawa yoyote. Haya, kisha tukaweka chumvi aina ya Himalayan salt. Hii ni pink salt, kiangalia iko rangi ya pink namna hii. Hiyo ndio chumvi tunatumia, na ikishaiva tunaweka mafuta ya olive oil, organic olive oil hapa ndani, tunachanganya. Alafu tunaweka mboga ya aina ya malenge, tukaweka mboga aina ya sukuma na spinach kidogo pale ndani, tukachanganya na herbs hizo ambazo nimewaonesha. Alafu sasa tunatia mahindi kule, tunatia mandizi. Sasa hiyo ni chakula unaweza kutumia baada ya kutumia kwa kubadilisha ugali. Sasa sio lazima kwa leo tungepika ugali. Sasa tukisha katika ile serving, nimetengeneza sauce vile sauce ya kwamba sitaki hizi chakula ziwe zimekauka sana, ili wale wageni wakaweza kuula ile chakula kwa urahisi. Kwa hivyo hii tukitengeneza, tukiweka, utaona vile tutavyo serve, tunaweka sauce kidogo. Na hapa pia vile kuna nyama ya mbuzi ambayo imepikwa na leeks, spices hizi sage tu ndio tumeweka tofauti hapa, black pepper tumeweka hapa, na haijatumia mafuta yoyote ile. Sasa hiyo tuko chonjo kuwaandalia wageni wetu mlo. Ile kitu imebaki hapa tu ambaye sina ni garnish. Garnish tutatumia parsley. Parsley tu kidogo hivi ambayo iko fresh, natoa kwa shamba, tunaweka pale, chakula tunamaliza. Hii ndio ugali. Kama tunatumia baada ya ugali, kuna saa zingine unaanza kushika namna hii, kama unaona ni kama inamwagika, unagonga chini. Unaona? Sasa tuko na mandizi yetu. Alafu kisha tunachota nyama tu kidogo kwa upande, nyama kidogo tu. Hivi. Alafu mchuzi ndio huo. Unaona? Haya, alafu kama ukitaka waweza kuongeza olive oil kidogo tu pale. Niko na kisu hapa, naweza kukata garnish yangu hapa tu kwenye mbao, tukakata hii. Unaona, tukadhibitisha ya kwamba chakula kiko salama sabambe hapa. Ukiweka hii sasa, ule
mgeni ako na portion ya kutosha, ako na ladha tele, ako na nutrients za kutosha hapa, na akitaka chingine tutamuongeza, lakini hasa katika ujuzi wangu hii ni portion imetosha. Uko na greens, uko na mandizi, uko na nyama, uko na ladha hapa ya kubaki tu wewe ni ukunywe kinywaji alafu mwende zako. Mimi natumia Himalayan salt kwa sababu hii salt, ukiangalia salt nyingine ile nyeupe, hapa tunatumia hiyo chumvi ka kawaida. Hauwezi ukaenda pahali ukapata chumvi iko nyeupe kama hiyo. Kwa hivyo ni lazima iwe imewekwa dawa ili isafishwe iwe namna hiyo. Hiyo chumvi inafanywa hivi ili kwa sababu isishikane kama jiwe. Unaona, ikivuta maji inashikana. Hiyo ni process, chemical process inapelekwa ili iwe hiyo. Alafu inaongezwa iodine ndani yake. Hii chumvi haijawekwa chochote na iko na madini mengi. Iko na 36 different minerals hii, kulingana na watafiti wengine. Wengine wanasema tofauti, na sema ile niko nayo. Iko na madini mengi sana. Nitakupatia mfano. Mimi napenda kufanya kazi ya ukulima nje. Najua kama mzee niko na miaka 53 na naelekea miaka 53. Kwa hivyo nikifanya kule nje napata ile muscle pull. Sijui wahitaji kwa Kiswahili. Unaona? Hiyo nikilamba hii chumvi kidogo ama nikitumia hii chumvi, hiyo mambo inaua naepukana na mambo kama hiyo. Kwa hivyo ni chumvi nzuri, haijachomwa sana na ni haijawekwa dawa yoyote, ni vile tu imetolewa na mingi inatoka kwenye milima. Ndio inaitwa Himalayan salt na ni chumvi bora. Hiyo ni mambo ya chumvi. Tufikisha hapo. Haya, mambo ya olive oil. Mambo ya olive oil pia, hata kama haijafika kiwango ya mahindi, hii mafuta iko na siasa nyingi sana. Kwa sababu ya climate change, kama vile na climate change inatokana na hata watu kukata miti tunajua, lakini vile vile hata hii kutumia GMO inaleta madhara kwa mazingira yetu. Kwa hivyo ina contribute kwa climate change. Na hiyo inafanya miti ya olives iwe na mashida kidogo kwa sababu hali ya anga imekubadilika. Kwa hivyo olives inakuwa ipatikani sana. Kwa hivyo olive oil ikikosekana, watu wanapata kuna shortage kubwa sana ya mafuta. Kwa hivyo watu wengi vile wanafanya, wanatengeneza mafuta bandia. Unaona? Na watu wanasema pale kule mafia wanaingilia hiyo biashara kwa hiyo. Kwa hivyo ni muhimu ule mtu ambaye anatumia mafuta ya olive oil ukuwe ukijua hivyo, ili ujaribu vile uwezavyo kununua ile mafuta imedhibitishwa iko organic. Haya, faida ya mafuta. Faida ya mafuta, hii mafuta iko pia na madini ndani ya mafuta hii kwa utumizi wake. Ukitumia wale watu wanafuata aina ya chakula ambayo wanakula kule Mediterranean, wanapata hawa watu wanakula mafuta haya mengi sana. Na hii iko na faida kwa roho yako, kwa mwili, kwa cholesterol, kwa uzima wako wa mwili. Kwa hivyo ni mafuta iko na faida sana. Lakini niseme hivyo nikisema mafuta ina faida. Mafuta aina yote iko na kitu inaitwa smoke point. Hiyo ni kuimanisha hiyo mafuta ukichoma kwa moto kuzidisha hiyo degree ya smoke point yake, inakuwa inapoteza faida yake yote ile. Kwa hivyo nikiweka hii mafuta nianze kufry, nichemshe hii mafuta, naeka tuseme viazi ama vingine natoa kama vile watu wanapika crisp. Hiyo mafuta inapoteza faida yake nambari moja, lakini pia inaweza kuwa na madhara kwa mwili yake. Inakuwa toxic kwa mwili yake. Na sasa ndio unaona kama wasikilizaji walisikia, mimi nilisema kwanza napika hii, alafu nikishamaliza kupika ndio naweka mafuta hii olive oil na koroga, nafunika na serve watu. The distinction between what's called organic food and organic produce and what's called non-organic produce, especially what is now increasingly be called as genetically modified crops, is a huge distinction in the sense that the organic or agroecologically grown foods are grown without the interference of modern media. They are grown in harmony and in tandem with nature, natural systems, natural ecosystems. On the contrary, what is finally ends up as genetically modified organisms or GMOs
These are foods that are increasingly modified in the lab using technology that is not necessarily in tandem with nature to supposedly improve on the value of the nutrient content and of the resilience of the seeds and the plants grown using those methods. The challenge that some of us have who promote more natural, agroecological and organic produce is that we believe that this system that was used over millennia is a system of growing food that has three key advantages as opposed to GMOs. One is that it is affordable, is natural, it embraces the natural ecosystem that does not just focus on agricultural produce, but focuses on ensuring the balance of the entire ecosystem. Let me explain what this means. It's that system of food production and consumption that nourishes the soil microorganisms, such that the soil microorganisms and the soil ecosystem is able to attract appropriate nutrients for the needs of the different root systems of the plants. Using available local resources and using technologies that are not external, aka external inputs like synthetic fertilizers and agrochemicals and pesticides, oftentimes which are synthetic and oftentimes good people that are toxic. Then this proceeds on to the level of the plants giving these nutrients to the animals. The plants and the animals together, depending on how they're put together, are consumed by human beings. So if the nutrients don't have these toxicities and chemicals, these nutrients enable us, as my colleague Chef Kabui has explained in an earlier presentation, the system whereby food that nourishes people, it creates a system of balance, of ease, as opposed to disease. On the contrary, good people, GMOs have been produced synthetically with lab input to focus on one outcome, the outcome of higher yield and more produce. The challenge with this is that this produce sometimes is not in harmony with nature. And secondly, because some of the proteins in the GMO produce are not in sync with nature, they create diverse adverse reactions like allergies, they create adverse reactions like neurological symptoms, and sometimes because they're grown with a lot of toxic chemicals, they have been associated with chronic diseases like cancers, like diabetes, because they create a state of metabolic imbalance. And therefore, key advantages of organic versus GMO is that organic is cheap, is affordable, is natural, is sustainable, is tastier, is more affordable for the majority of the population, and takes into consideration the balance of the entire ecosystem. As opposed to GMOs, of course, which while they may increase productivity for a while, they destroy the rest of the ecosystem, starting from human health to plant health to animal health, and most importantly, good people, the ecosystem of multiculture, cropping, diversity of nature. Because where GMOs are produced as a monoculture or a one crop production, they end up overrunning the other diversity of crops, which oftentimes are referred to as weeds. Marekani wamepiga hatua kubwa sana, na hiyo hatua pia tunasukuma Kenya, nchi ya Kenya iweze kuchukua hiyo hatua ambayo ni hatua bora, kwa sababu inawasaidia ambayo wananchi ama wale ambao wananunua chakula kujibu hilo swali ambalo liko kule Marekani. Tangu mwaka wa 2001 Congress ilipitisha Organic Food Act ambaye inadhibitisha ya kwamba na imestate standard ya kuwa organic ni nini. Hapo awali mtu angekuambia tu hivyo vinavyosema, hii chakula sio GMO, na kama nimekudanganya hakuna sheria ile ambayo amevunja. Kwa hivyo sasa tangu wakati huo sheria imewekwa ya kwamba uwezi ukauza chakula chochote kule, mboga ama matunda kama hii ama sweet potato ama chochote kile. Uwezi ukauza chakula pale kama haina label ya kusema umeweka dawa kiasi gani. Kwa wakati huu Kenya hatujafika hapo. Na hivyo ndio kitu ambayo ningetaka kuahidi sana wa Kenya waweze
kuongea na wale ambao wanapitisha sheria, waweze kupitisha sheria ya Organic Food Act, ili tuwe na njia ya kudhibitisha ya kwamba zile chakula unatumia si GMO. Kwa wakati huu siwezi nikakwambia uko na njia yoyote isipokuwa kwenda kwa shamba kama hii Munyaka Meadows, ambayo unajua iko certified organic, imedhibitishwa na kile kikundi ambacho kinadhibitisha wakulima ambao wako hapa nchi yetu ya Kenya ni organic, basi ununue kwao. Hiyo tu ndio ile njia ambayo tuko nayo. Lakini kwa Marekani ukiangalia hapa kuna nambari 5. Chakula chochote ambacho kiko na nambari 5, hiyo ni kusema hiyo chakula ni organic, na kinaanza na namba 9. Ile organic pure ni 99999. Lakini unajua hatuwezi hata control hewa. Kwa hivyo hakuna ile inaweza kuwa 100% organic, lakini inakuwa as close, tunajaribu kupata pale karibu ambalo iwezekanavyo. Shida ya GMO, kuna shida aina mbili. Kuna madhara ya mwili, right? Mwili. Kuna madhara ya mazingira. Haya, na kuna madhara pia tatu pia tunasema ya kifedha. Unaona? Sasa chakula GMO wale ambao wanakuza iko na condition ambaye haijawahi kuwa na mazuio kama condition kama hiyo kwa dunia hii, kwa mambo ambayo inahusu chakula, kwa sababu GMO ni intellectual property ya mtu, ya kwamba mtu ako na patent na ile mbegu. Kwa hivyo wewe pale kuna shida, kwa sababu wewe kabla ukuze hiyo mbegu ni lazima wewe umlipe. Hapo awali ukinunua mbegu kwa mtu kama ya machungwa, ukipeleka kwako upande huyo mtu wa machungwa, unavuna hiyo mbegu wewe unapanda wewe mwenyewe. Kwa GMO iko na limitation. Huwezi ukavuna hiyo mbegu ukapanda. Hiyo ni kinyume cha sheria. Shida nambari 1. Shida tuseme mambo ya mazingira. Mazingira, hiyo GMO, mbegu nyingi za GMO zinatumia madawa. Madawa mengi ambayo chakula ya GMO inatumia ina madhara kwa wanyama kama vile nyuki. Kama wakati huu tunajua katika dunia idadi ya nyuki inapunguka, na njia ya kustajabisha na ya kustikiziza watu is very shocking tuseme kwa kimombo. Haya, hiyo ni shida 2. Shida ya 3, mbegu ya GMO haijafanywa utafiti kabisa. Kwa mfano, nikikwambia hapa kuna dawa, sijui kama ina madhara ama haina, wewe meza tu uone. Watu wengi hawezi kukubali. Unaona? Lakini GMO haijafanywa utafiti kamili, lakini watu wanasema wewe tumia tu. Jambo la mwisho, tunasema hivi, kama kitu unajua akina madhara, mbona usikubali kuandika kwenye chakula, useme hii chakula iko na vitu vya GMO. Watu ambao wanakuza GMO wamekataa kamili. Wamekataa kusema au chakula chao hakina GMO, ambaye kina GMO kusema iko nayo. Ile imebaki sasa ni wale ambao wanakuza chakula ambaye ina GMO, wanawekelewa mzigo kusema yao haina GMO. Ila ingekuwa ni rahisi wale ambao wanakuza GMO waseme. We promote harmony with nature. We promote harmony with the ecosystem. We promote a kind of farming system that ensures that we mitigate climate change, we improve soil nutrients, we support small-scale farmers, we make food affordable, sustainable, and we avoid excessive use of fossil fuels, which end up creating these issues that result in the rising of climate change and resulting in an increasingly toxic environment. Bila shaka umejifunza mawili matatu wiki ijayo katika Kilimo Hai. They produce a lot of eggs, and also feeding is a bit manageable. You can supplement ugali, the leftovers. You can supplement the rice, and they will eat. The major challenge is vaccine, a failure to vaccinate the birds. And most of the diseases that we do vaccination are the viral diseases, and some are bacterial. We have like Malek, we have Gubolo, we have Newcastle, and we have for typhoid. Tukutane papa hapa Al Huda TV, same time, same place. Hii ni Kilimo Hai. Mimi ni Ali Salim. Alamsiki.